Deng Akot wana ran pon ku bae to ye kuen ane chi bae ya ko pe abon chi bae ra wo tin ko wit ku jor wutor piu pe ku ye kayen ge chi loy bae pandan cho lu ko ge ken chu do ku ga ri te dignum ku ga ye deng wit tin ke gmi yo wit tin ke gmi da kuma wa ta ba na pe in dan chắc càng đốt xin cái đàn chơi điên loạn mày điên loạn là mày chỉ chắc đốt chắc kia mày cho mà trục cái kia mày cho mà leo em cày chứ bây giờ cái kiểu miết chứ này cho bởi vì cái này mình điên cái chuyện hòa là cồn cồn hòa là cồn mặt tin bên nhau con giờ số bên nó có in terus dan sini rel gitu keran cakang dot kan col di dalam alip jeruk aci ya kan ancol dia luar mai ali tuj Amerika tu kabe itu kena aku keran col ni dia luar ya kakak di col yang deng ting ini jal ben rel ke ni aku ini trái tròn trên nhà còn lấy cái lông mít căn đun nắng cái chỉ việc cái yên vượt cái anh cái phố mía đã phải đi quên việc chuyện trên giao biết lo yên thì trần cái này nhẹ cái riêng pin chi cái chăn không cái nhẹ cái cho cái yên thì trẻ qua ở bà cái giờ con nó mới chứ giờ bữa ở này luôn ở bà cái giờ đó nó mới cha xe ra quý là America cái in chỉ bên chỉ cái chập chỉ cái chỉ luyện là cái chỉ bên cái chỉ doa cái chuyện bên cái chân lê giờ bay đi qua đây là cái điện xin chỉ yếu ấy là lê giờ bay đi nghe là gì ya chỉ cái nào lui bắc cũng như cái gì lúc bên ấy là lê qua đây cái chuyện doa cái đó rồi đi cho mấy người ta thì yên cái ấy là đi giờ phải thì cái chiêu cái lối cái nhà bà miệt bay giờ cái miệt po đi thì phải các quan kia cái chia gần bần đàn cho lối lui chuyện kia rồi ở bố đi cái bên cái chia bần đá bên cái chia gạch bần đá đi núp bần đá đi núp tụi cái bên yên chia bồ bên thì cái chia con dài ai chưa đây chứ nói cháu cái chuyện doar bà bên cái sắc bên cái lê dân quê cái bên nhà liền lắm ran bố bà pial thế đi lên ran nghịch phần đêm cái làm cái chia cái giờ đây chín mười bảy thì ran cái bên nhà liền cái đòi cho bên rồi mình lúc chú cái dục rồi cái cho lê cho bên nhà liền lắm vừa cái japing cái chế luyện là cái lúc usubomia ukamsi dolar quên $, bên là buat kaburu userbet ren ui cái này cái mà quay trên ui và nhìn dưới lên trên anh cất mới là gọt tôi cho ui mới là gọt coi sultan di jula na dom tin pentol Maria Ladal na le nya Maria Ladal ka cha dial pentol miram in le na nok gong tin oi sia ko ka bet a chi do ngong ke jitu wo wa chi kwal wo ji do ro pi di ju cho la America ye no kwa lu gong ke ku wa ye ti tin wo ya nya yo ma tambi cờ phun cái dùng từ là trên riêng ví dụ như có gì thế nên nó bị lên cái chiếu được qua bình nhưng chiếu ở đây với chốt tóc kín chiếc có phiền gì ngoài chốt cái xin mình rồi lại bên bị xin chốt cái thế và anh ấy chứ là này lúc
anh chỉ cho trên mà yếm này luôn bữa này giấc qual cọc barcode qua cái tour qua chung quê cọt bedam ben cái chỉ chur rồi vô cái chân cái đó yom cọc karal cái bên bị tin là chỉ giờ đem bên buồn là đúc dữ có bị bên party nó ngoài đi bố dân chỉ tiền chỉ mình ai chia quần lăng trong bên anh cái vô tin kia cái nên là cái can cái chiếc cái quạt giết với cái bên mình ra giờ trên mức là giác với cái giờ lấy giờ phải rình cái chắc lối cái chi anh quyền li với cả giờ thì đua riết được xin trên với cả ngoài của bên con của giờ là quê ai cho lê giờ phải rình cái chuyện bé của mình lúc bên cái của mình vui của mình lúc bên chỉ cho cái mình vui được mình lúc ai cho lê giờ phải là cái đèn xin chỉ tháo pin cái đàn chừng cái chỉ tháo pin đó tu ngoài cái cho lê giờ phải và bên nhà li múc thế nó thì cái real đã ở đây và ngoài cái bên nhà lấy chính cái vật này với cái cho lê giờ phải với này chi ran cho mà yun cơ hoặc ui ba nhảy cái này bây giờ là nó mới là bàn được mà là đấy là cái bị pin cốt là pin cốt cái này giờ đúc bàn chứ có pin trên đâu cái chi mà yun cơ hoặc lôi can cái để cho lấy gì là phải. Okay, thank you so much for those of you who will be watching this video and who will be seeing this man in front of you, who will be viewing it everywhere. You have heard from him. He said his name is Deng Deng Akot. He lives in Woolwich, and as you know, the general flooding that is happening in the country, especially South Sudan, where most of the areas are affected. So Deng Deng Akot happened to be one of the victims affected by flood. He just narrated that the flooding that has occurred in his area, especially Woolwich, displaced him. It destroyed all his houses as well as farm, and forced him to go and settle along the road. While settling along the road, as you have heard from him, life became so difficult for him as he had no shelter along the road, and every rain that falls, especially like the recent rain that fell for over 4 hours a week ago, caused a lot of suffering to him, and life became very unbearable for them. And the media team composed of Ajang and his colleagues happened to visit them in where they have been displaced, and that story was shared, and it caught the attention of one of the persons called Deng. And when Deng saw his condition, he sent some money for him to be bought a tarpaulin so that he could live under it. And here today, his condition forced many sons and daughters of South Sudan, and especially Will in particular, to raise some funds to support him and his other colleagues who is in the same condition as he is with that little fund. And that is why he has come today to express his happiness to the people who collected the amount that is meant to support them in their condition, which amounts to about 1,750 USD, and this exchange to our current exchange rate amounts to about 780,000 so Sudanese pound. Deng expresses his happiness to all the sons and daughters of South Sudan for the support they have given him. He also expresses his happiness and thanks to Ajang Santino Deng for the great job that he had done. He could not imagine how he could have continued to live
under the rain, alongside the road, and without proper shelter. But with this support, he's very happy and express hope that his condition will change as he will purchase some materials that will protect him from the rains that are continuing, as well as mosquitoes and other diseases that are caused by the flood. And also what Deng has seen him. Deng used to be one of the chiefs in Awulik by then, and in 1987 the Morohalin came, and they were forced to leave their area, running to a place called Marialadal. Unfortunately, him and his colleague happened to be captured in that area alongside other 8 people. They were taken to Merem, and in Merem, and all him and the other colleagues were all tied with ropes for some days, and they were left like that, and no one attended to their condition. That situation forced the rest of his colleagues, about 8 people died due to the kind of torturing that they were subjected to, and that thing also led to his arms being amputated. And not only that, as you saw from his leg, all his legs were also tied, and that affected some of the nerves in the legs. Since then, when Deng was released, he went to Khartoum, but the conditions of his arms by then was that unless both arms are amputated, otherwise he could have still died. And he accepted, and that is why you see him in this condition. As added here is that it was an American organization which paid visit where they were put in Merem, who sympathized with their condition, especially him and his colleague Durakotong. It was through the effort of that American organization that made them to be released and taken to Khartoum, where they had both of their arms amputated. As you heard about the support that is being given today, this support was organized and led by William Akot, Mawin Kerwak, Deng Akot, and the rest of our sons and daughters, as well as sons and daughters of South Sudan. In addition to this, because of the current condition of Awulik, Mayun Kerwak has offered his home to be lived in by Deng Deng Akot until water subsides in Awulik. Deng is so happy for all these people and for every son and daughter of South Sudan who sympathized with his condition and contributed something to help him out of his situation.